So I asked the members of the meeting if we were to name the bank Five Rivers Bank, would it immediately resonate within the SIC community, and everybody agreed it would. So we kicked it around and we said, yeah, let's go with the name Five Rivers Bank. It resonates with the community, but it's out there that nobody else is going to question it. So we were very happy that we came up with this name, and we've been running with that ever since. As I said, we started with a group of people, about 26 people, originally as our original investor group. From that, through the efforts of Gurinderjeet and Yadvinder and Jess and CD and so many people, Gurjeet, so many other key members of our board, that expanded to 55 people. And they're near and dear to my heart because these are the people that put up their money at risk well before we even had an application in. So this money was at risk. If for any reason this bank didn't get started, they were out that money. That will always be very, very special to me. The generosity of the people around the table, it reminds me so much of my upbringing. I may not look it, I was raised Italian. And in speaking with members of the community, having the pleasure of having dinner at Gurinderjeet's house one night and at different things, I said, my gosh, this is like I'm sitting around my table when I was 10, 11, 12 years old. Family comes first, God, family, community, helping anybody who has a problem or a question and helping everybody up. Part of the process that we went through and trying to identify ourselves and put ourselves apart from the rest of the banks in the area, we're a tithing bank. And by that term, what I mean is we've committed to giving a minimum of 10% of our profits back to the community on an annual basis, once we become profitable. I have 45 years of banking experience. You probably have 55 or better. Between us, we have 100 years of banking, so we know what we're doing, we know what we want to accomplish. But listen, the main thing, it's all about the people, how we can help you, right? Everybody's story is different. It's like doing a tax return. Everybody's tax return is different. I will meet each and every one of you if you want. I want to hear your story. I want to figure out how I can help you with your issues that you're experiencing. But that's what community bank is all about. After I met with Mark, I met with the executive committee, CD, Gurjeet, Gurinderjeet, and I know I want to be here. I want to help the community. I started the bank in 2000 with zero. We raised $6 million. After 23 years, we were $3.8 billion with 30 branches. One of my accomplishments was I bought out Indus Bank, who was having trouble, and I acclimated the Indian community into BCB Bank, and we're all one people here. We just want to help the people with their banking needs. Mark has that same concept. We do not like to say no. We want to understand, and there's always a way, there's always an answer to fix your issues. On the rare occasions, we have to say no, but hardly ever. I want to hear the story, and that's how I can help you. I am a CPA by trade. I got my official designation in 1983, but before that, I passed the test in 81, and I audited banks for 2 years before they gave me my license as an internship. That's how I got into banking. So Shields Business Solutions has been in business since 1970, so we're in our 56th year. I have been with the company for 44 of those years and president of the company for 9 years. We are a full-service cash in transit business covering the state of New Jersey, New York City, the entire state of Delaware, and Pennsylvania.
for over 20 years. And today we're going to talk about smart safes and how it actually brings the branch to the commercial client through the smart safe product that I have here today. So the user would put in their user code, which in this case is 03030303, enter, cash goes in here, and it accepts the bills, and you can keep feeding it as you need to. And at the end of the transaction, the user would get a receipt with the total amount and each denomination recorded. As soon as you hit enter, that ends the transaction, and then a receipt is printed where the cashier can actually report this back to their manager. So Shields, we have a variety of technicians that work from ATMs to smart safes. They're all cross-trained, so if there's any issue with the smart safe, we respond to that call that day that the call is placed, the service call. It's across the country. It's been around for a number of years, and you have local entities from gas stations to convenience stores using these safes across the country. The experience actually started many years ago, probably close to 15 or 20 years ago, when one of the original founders of our bank, Gurinderjeet Singh, was a customer and a friend of mine at a former bank. In January of 2020, I received a phone call from Gurinderjeet out in Arizona. I had already been retired, and he told me about the venture of trying to get a bank started within the United States that is owned by Sikhs and for the benefit of the Sikh population and community within the United States. From that initial discussion, everything came to fruition over a number of years. We had a little bit of a slowdown during the COVID crisis, but we put a group together, originally about 26 or 27 initial investors, which had since grown to 55 initial investors. And we call them our initial investors as opposed to categorizing them with all of our investors, since they were the ones who put up the seed money. It was their money that was at risk over the years to get this bank started. And if anything happened during that time, they would have been out that money. So those original 55 people are near and dear to our heart, all from within the Sikh community. As a matter of fact, we have about 198 shareholders at the present time. All but one or two are from within the Sikh community. So this is a bank that has been formed strictly with the idea of putting a long-term plan in place to offer banking services to the Sikh community, originally in the Bergen County and surrounding counties, but eventually, hopefully, nationwide. Although we are founded by Sikhs with Sikh cultures and background in mind, we are a bank for everyone in the community. Not just Sikhs, but all small businesses and anybody who feels underserved by the larger banks within our market area. The process took much longer than we anticipated. We are the first bank to be started in New Jersey in 17 years, so there was a learning curve for many of the regulators in trying to push this project forward. We were successful with that. We are now open for business. We're in our first year of operation. And as I said, this is a long-term goal and objective for our community. We are not looking to build up a bank and sell it in 5 or 10 or 15 years. The intention of this bank is to have something for perpetuity within our country. It is the first Sikh-owned bank in the United States, and it's something that we are certainly looking to make an impact in the future. We are really looking to step into the area where so many services that are needed within the community aren't being taken care of necessarily by the larger banks. For example, in our community, and I take that terminology very dear to my heart, I do feel like I'm part of this community. We have a lot of people and entrepreneurs who deal in cash-centric businesses. So we're looking for different ways to make it easier to bank with us without the burdens of the daily armored car services or without the burden of having to put our customers' employees at risk by having to come up to our bank with cash. So Shields is a company that centers around
computer services and hardware and software, which makes it possible for the banks, the customers, to have similar to an ATM machine in their location, where they can have their cash deposited into a vault in their location, by electronic means gets read automatically and gets deposited into their account for their use at Five Rivers Bank. Now, technically, the cash is not here, but we've made arrangements with other banks and through Shields that the money will get picked up there, go to other banks, but they'll have direct deposit relationships with our bank here. So that's something that, although it is available in the public, I don't know of anybody who's partnered with a company such as Shields to make this available as part of the bank's normal services to the customer base. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਐਵਰੀਵਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ them ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Hey, well, good afternoon. My name is Roger Terry. I'm a retired Deputy Chief of Police from Montclair, New Jersey. I have been invited here by Mr. Singh, to see the presentation, and I learned a lot this morning. Matter of fact, the technology that's involved today is amazing. My name is Sean Hunter, and being having the finance history for over 30-something years. Not that I'm that old, but I have that history of understanding. And what they brought today to help business in a safe way of carrying their money, saving their money for pick up the safe way, and also to identify the people who make a deposit. And also the product that they offer could put into different accounts. So you don't have to worry about going to the bank. Everything is done within your business, and it's secure and it's picked up, and it saves a lot of time and also security. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਵੀ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਲੋਨ ਲਵੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਹੈਵੀਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰੀਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਆਫ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਮਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਬੈਂਕ ਦਾ, 5 ਰਿਵਰਸ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।